બધા જ અમારા ટીવાય બીકોમના સ્ટુડન્ટ્સને નમસ્કાર. તમે બધા ઘરે મજામાં હશો. ઇન્ટરનલ એક્ઝામ પહેલાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ વેરિયન્સ એનાલિસિસનું ચેપ્ટર શરૂ કરેલું અને યુનિટ નંબર 3 પૂરું કરેલું. અને એઝ યુ નો યુનિટ નંબર 4 એ પણ સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ જ છે. એ સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગમાં આપણે બે ટાઈપના વેરિયન્સની વાત કરવાની છે. તો ડિટેલ સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન તમે જાણો જ છો, એટલે સીધું જ ટુ ધી પોઈન્ટ આજે યુનિટ નંબર 4ની અંદર આવતા વેરિયન્સીસની વાત કરીશું. તો એની અંદર મુખ્યત્વે મેઇનલી દેર આર two kinds of variances. One is overhead variances, another one is sales variances. Overhead variances ની જો વાત કરીએ તો એમાં બે ટાઈપના વેરિયન્સીસ આવશે, વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસ અને ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસ. You can see in this slides, overhead variances are classified into two categories, variable overhead variances and fixed overhead variances. આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે માત્ર વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસની વાત કરીશું, જેથી કરીને વિડીયો ટૂંકું થાય. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસની વાત કરીશું. તો બરાબર આ બધા વેરિયન્સીસને સમજીએ. એક્ઝામ તમારી લોકડાઉન પછી થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે, એટલે એક્ઝામની તૈયારીમાં રહેજો, બરાબર તૈયારી કરજો, ઘરે રહેજો, સેફ રહેજો એટલી અને સાથે આ વિડીયો જોતા રહો અને એની અંદર શીખતા રહો. વિડીયોની PDF ફાઇલ મેં મારા બ્લોગર ઉપર શેર કરેલી છે, તો એ પણ તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો અને જે રીતે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે એ પ્રમાણે તમે એને તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો, જેથી કરીને અસાઇનમેન્ટનું કામ પણ પૂરું થાય. હવે આપણે વેરિયન્સીસની વાત કરીશું. તો વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસ, યુ નો દેટ કોસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટ્સ ની વાત કરીએ તો દેર આર three elements of the cost: material, labor and overheads. Material and labor we have already learned. Now we are talking about the overheads. તો overheads ની અંદર બી બે પાર્ટ છે, વેરિયેબલ ને ફિક્સ. તો આજે વાત કરીએ છીએ ફિક્સ્ડ ઓવરહેડ વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસની. તો વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયન્સીસની અંદર મેઇનલી ત્રણ ટાઈપના વેરિયન્સ છે: વેરિયેબલ ઓવરહેડ કોસ્ટ વેરિયન્સ, એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ એન્ડ વોલ્યુમ વેરિયન્સ, જેવું તમે સ્લાઇડ પર જોઈ શકો છો. હવે પહેલી વાત વેરિયેબલ ઓવરહેડ કોસ્ટ વેરિયન્સીસની છે. તો એના અલગ અલગ 4 ફોર્મ્યુલા છે. એ 4 ફોર્મ્યુલા અહીંયા તમને દેખાય છે. વેરિયેબલ ઓવરહેડ કોસ્ટ વેરિયન્સ: સ્ટાન્ડર્ડ રેટ ઓફ વેરિયેબલ ઓવરહેડ્સ ઇન્ટુ એકચ્યુઅલ પ્રોડક્શન માઇનસ actual variable overhead. Standard rate into actual production minus actual variable overhead. Variable overhead recovered minus actual variable overhead. And standard hours into standard rate minus actual hours and into actual rate. It depends on the information given in the example. એક્ઝામ્પલમાં જે માહિતી આપેલી હોય એ પ્રમાણે સુટેબલ ફોર્મ્યુલા તમારે યુઝ કરવાનું રહેશે. હવે વેરિયેબલ ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ, તો એના સબ ડિવિઝનની અંદર આવશે. એના બે પાર્ટ પડશે. પહેલો પાર્ટ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ છે, જસ્ટ લાઇક જે લેબર રેટ વેરિયન્સ હતું એના જેવું જ. એકચ્યુઅલ અવર્સ, સ્ટાન્ડર્ડ રેટ માઇનસ એકચ્યુઅલ રેટ, સેમ ટુ સેમ મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરિયન્સ એન્ડ લેબર રેટ વેરિયન્સ જેવું. અને વેરિયેબલ ઓવરહેડ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ ઇઝ જસ્ટ લાઇક લેબર એફિશિયન્સી વેરિયન્સ. તો વેરિયસ ઓવરહેડ એફિશિયન્સી વેરિયન્સનું ફોર્મ્યુલા સ્ટાન્ડર્ડ રેટ, સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ માઇનસ એકચ્યુઅલ અવર્સ. ખાસ એક નોટ જે રેડ અક્ષરની અંદર છે ખાસ વાંચી લેજો કે વેરિયેબલ ઓવરહેડ એક્સપેન્ડિચર વેરિયન્સ એન્ડ એફિશિયન્સી વેરિયન્સ આર પોસિબલ when variable overheads are charged on the basis of hours. That means if hours are given in the example, hours are available, then and then these two variances, additional two variances are required to calculate. Otherwise variable overhead variance is only one single variance are there. Okay, now let's go for the example. This is first example. The data for the budget of actual data of a factory for January 2019 are as follows. Budgeted production 300 unit, budgeted variable overhead is 60,000, standard time of production is 1 unit for 20 hours, and actual production 250 units, actual hours during the month 7,000 hours, actual variable overhead is 63,000, and we are required to calculate necessary variable overhead variances. So first of all, what we need to calculate here, let's see. First of all,
standard rate is required. So budgeted overhead divided by budgeted production, as given in the example. 60,000 is the budgeted in a standard variable overhead, and 300 unit are produced. This 200 is per unit cost, per unit variable overheads. Okay, now standard production hours. The standard production hours is 300 unit and 20 hours, that means 6,000 hours. Standard variable recovery rate, that means budgeted variable overhead thereby budgeted production hours, so 10 rupees per hour. Standard hours for actual production is 250 units into 20 hours is equal to 5,000 hours. So actual rate per hour is 63,000 divided by 7,000 actual hours as given in the example, so 9 rupees per unit. Now variable overhead cost variance, so actual production into standard rate minus actual cost. So first rate we calculate 200 rupees per unit. So when you taken the units, then unit per unit rate is to be taken, or if you are consider the hours, then a rate per hour is to be calculated. Depends, both the formula can be applicable here. Here I have calculated this variance in two different ways. Okay, with the use of 200 rupees per rate and with the use of 10 rupees rate. Okay, so you can see like this, 13,000 is the answer in both the cases. In both the way you can calculate. Now variable overhead expenditure variance is just like a price variance, standard hours minus actual hours into bracket standard rate minus actual rate. And variable overhead efficiency variance is standard rate, standard hours minus actual hours. Okay, all this calculation we have calculated, and then after, as usual, you need to show the verification. So this is the verification, it is required as a part of your answer, you must be shown it. So this is about the variable overhead variance. So this is end of this video. If you like this video, please like it. Okay, if you have not subscribed my channel, YouTube channel, please subscribe it and press on the bell icon. And if you like this video, then share it to your friends. Okay, and if you having any query, put your query in the comment box, or you can directly WhatsApp me whatever your query. So this is the end of this video. Please stay at home, do not go away outside. Okay, and best of luck for your examination. We will meet as early as possible with another video of fixed overhead variance. Thank you very much.